வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் கோவை விஸ்டம் இன்ஸ்டியூட் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இது உங்கள் கனவுகள் மெய்ப்படும் இடம். நான் உங்கள் டாக்டர் கண்ணன். ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம்? பயட்ஸ் ஆஃப் லா ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். அடுத்த வீடியோவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயட்ஸ் ஆஃப் லா ஃபார் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பார்த்துருந்தோம். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயட்ஸ் ஆஃப் லா ஃபார் சர்க்குலர் கரண்ட் லூப். அது என்ன சார் சர்க்குலர் கரண்ட் லூப்? இதில் ரெண்டு கேஸ் எடுக்க போகிறோம். ஒன்று first at the center of the circular current loop, second one at an axial point, right? So இந்த ரெண்டு தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். So first we are going to discuss magnetic field at center of circular current loop. So என்ன சொன்னேன், circular current loop அப்படின்றது என்ன பண்றோம், ஒரு straight current carrying conductor எடுக்கிறோம். அது என்ன பண்றோம், ஒரு circular shapeல அதை bend பண்றோம். So this is nothing but current flowing through the conductor is I, right? This is center of the circular loop. What is its magnetic field? So if current in the coil upward flow, where is the magnetic field? It is into the plane of paper. Into the plane of paper. So so this is the circumference. What is the length of this conductor? So length can be calculated by the mathematical formula. You know that circumference of the circle, it is nothing but 2 pi r. What is this r? R is nothing but radius of the circular loop. R is nothing but radius of the circular loop. நம்ம இதுல சொன்னோம் அப்படின்னா displacement vector or position vector. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாயிண்ட் ஓக்கு ஆர்ன்ற டிஸ்டன்ஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட் எடுக்க போறேன். ஒரு ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட் dl. அப்போ இந்த ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் டான்ஜென்ட் டு திஸ் சர்க்கிள் அண்ட் இட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் பொசிஷன் வெக்டார். அப்போ பெர்பெண்டிகுலர் டு பொசிஷன் வெக்டார் அப்படின்னா வாட் இஸ் த தீட்டா வேல்யூ? தீட்டா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. தீட்டா ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. அப்போ நான் இப்போ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், பயட்ஸ் ஆஃப் லா. ஸோ வாட் இஸ் தட்? டிபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு μ0/4π into I dl vector cross r vector by r cube. This is vector form of Bayes-Savart law. Vector form of Bayes-Savart law. So what is this? This two is nothing but cross product of dl and r. Cross product of dl and r. This can be written as μ0/4π I dl r sin theta by r cube. So this gets cancelled. So r square. இதான் நம்ம எங்க பார்த்திருந்தோம், Bayes' law உடைய derivation, that is μ0/4π I dl sin theta by r square, right? So இங்க thetaன்றது எவ்வளவு? That is nothing but angle between this elemental length then with the displacement vector. So theta equal to 90. Therefore I can write it as μ0/4π I dl sin 90 by r square. What is sin 90? It is 1. Therefore, dB is equal to, what is that? μ0/4π I dl by r square. This is nothing but another the magnetic field for the small elemental length. But we are in need of for the entire length of the circular loop. Entire length of the circular loop. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம? Simply we can integrate it for getting the magnetic field for the entire length. அப்போ இதில் நல்லா பாருங்க, μ0/4π கான்ஸ்டன்ட், I கான்ஸ்டன்ட், R கான்ஸ்டன்ட். therefore I can take all the terms out. இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கா, அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிடுறேன், வெளியே எடுத்துறேன். ஸோ ஒன்லி வேரியபிள் இஸ் லென்த் dl. அப்போ dl இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், μ0I/4π into L. What is L? இங்கே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து வச்சிருக்கோம். What is that? It is nothing but circumference of the circle. Now that you can write, என்ன எழுதலாம் இங்கே? So μ0I/4π r square into 2 pi r into 2 pi r. Therefore, here pi cancel, either 2 cancel, r cancel. So here it becomes 2. Therefore, what is the magnetic field at the center of the circular loop? It is nothing but B is equal to μ0I/2 pi r எல்லாமே cancel ஆயிடுச்சு. So divided by 2r. Divided by 2r. இங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரே ஒரு சர்க்குலர் லூப் எடுத்திருக்கேன், அதுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்த்தாச்சு. சப்போஸ் இஃப் தேர் ஆர் n நம்பர் ஆஃப் காயில்ஸ், ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன எழுதுவோம், நோட்.
for n circular loops or circular coils. What is that? So B is equal to, simply you can multiply this equation with n. So therefore mu naught n I by 2r. So this gives you magnetic field for the coil which consists of n number of turns அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். n number of turns அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is nothing but magnetic field at the center of the circular current loop. Again I will recall it. So first என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம ஒரு லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம், அதை ஒரு சர்க்குலர் லூப்பா கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். இந்த பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் ஓல தான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், magnetic field எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So what is the radius of this circular loop? It is r. So when its radius is r அப்படின்னா what is its length? It is nothing but 2 pi r. So நான் எடுத்துட்டு இந்த ஸ்மால் எலிமெண்டல் லென்த்தும் இந்த r இப்படி இருக்கு, ஒண்ணுக்கு ஒன்று perpendicular. Therefore theta equal to 90 degree. Theta equal to 90 degree. Then this is vector form of Biot-Savart law. So இதில் என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்கே cross product of dl and r, that gives dl r sin theta. So இது நம்ம நார்மல் magnitude of Biot-Savart law. So இதில் theta equal to 90 apply பண்ணிருக்கேன். So dB equal to mu naught by 4 pi into I dl by r square. Then B is equal to integral of, that is இந்த dBன்றது இந்த elemental lengthக்குரிய magnetic field. But நமக்கு என்ன தேவை, the entire length of the circular loop current flow ஆகிறப்போ what is its magnetic field. So I am integrating this. So constant terms வெளியே எடுத்துட்டேன், only variable is dl. அப்புறம் நம்ம integrate பண்ணி it becomes L is equal to 2 pi r. Therefore you cancel பண்ணீங்கன்னா you will get answer B is equal to mu naught I by 2r. This is for only one circular loop, but in practice or in practical we can say that there may be a possibility of n number of circular loops. So that simply I am multiplying n with this equation, I am getting B equal to mu naught ni by 2r. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா, புரிஞ்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.